Comment fonction UA machine à laver. Découvrez. Avec nous la processus étape étape 2 commence quand l'eau entre dans la machine. Selon la programme L melling l'eau chaude et l'eau froide pour atteindre la température parfaite. Ensuite, le comportement à lessive, libérer la powder ou la liquide directement dans la tambour. C'est lorsque la magie opère la tambour. C'est met à tourner mélangeant doucement l'eau, la lessive et vos vêtements. Pour délager toute la salette. Une fois le lavage termine, l'eau sale est évacuée et remplacée par de l'eau propre. Pour un rinkage impeccable enfin, le storage la tambour accélère à pleine vitesse. Pour extraire le maximum d'eau des fibres du tissu. Et voilà vos vêtements. Ressortant to proper et presque sexe. C'est simple, non si vous avez cette explication, abonnez-vous pour n'y manquer aucun de nos prochaines vidéos.